Thank you, Congressman Wilson. Thank you all for coming, and I thank Director Gonzalez and his team for hosting us here today. This is a great victory for our community, and we achieved it by working together. I witnessed all of the Florida delegation every day that we were in session, talking to our colleagues from all over the country, explaining to them that this is a major public health crisis for South Florida, but also an economic crisis. We know stories of pregnant women who have left to other parts of the country because they did not want to remain and risk getting infected and all of the risks that that represents for their unborn babies. I know of many others that would have liked to do that but simply could not because they have jobs and they have to take care of their families here in South Florida. But we also explained to our colleagues that this is hurting our economy, and we've seen the impacts from Miami Beach to Wynwood to Orlando down to the Florida Keys. Revenues are down for businesses, and that means that workers are losing incomes and jobs. So we needed to get something done for this community. Democracy is messy. Congress sometimes takes longer, oftentimes takes longer to do things than we would like. But the key is for Republicans and Democrats to come together when our community's interests are at stake. That's exactly what we've done. I'd like to echo my colleagues and also thank Congresswoman Ross Leighton, who's not here with us today because she's in Israel for the funeral of President Perez. I want to thank Debbie Wasserman Schultz, Ted Deutsch, Lois Frankel, everyone who helped us get this across the finish line. En español, unas palabras. Hoy estamos celebrando una gran victoria para nuestra comunidad y la logramos trabajando en equipo, republicanos y demócratas, para convencer a nuestros colegas de la importancia que tienen estos fondos para el sur de la Florida. Nosotros le explicamos todos los días en las sesiones del Congreso a colegas de todas partes del país, al presidente de la Cámara, a los líderes de la minoría, que para el sur de la Florida este es un tema de salud pública, una crisis de salud pública. Todos conocemos la preocupación que existe, especialmente entre mujeres jóvenes que están en estado o que pudieran quedar embarazadas. Pero también para nuestra comunidad esto ha sido una crisis económica y los efectos ya los hemos visto en la playa, en Wynwood, hasta en Orlando y en Los Cayos, donde muchos turistas han dejado de venir a la Florida por esta preocupación del virus Zika. Ahora vamos a tener los recursos para continuar haciéndole frente a esta situación, para desarrollar una vacuna, para apoyar a los gobiernos locales y estatales en sus esfuerzos para contener el Zika. Le estoy muy agradecido a mis colegas que hemos trabajado en equipo, hemos dado un ejemplo de bipartidismo, de lo que se puede lograr cuando republicanos y demócratas se unen para una causa justa y buena como ha sido esta.